Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звуков. Здорово. Раз, два, три. Проверка. Хорошо, хорошо, хорошо. Всех приветствую. Что ж, счастлив объявить, что наконец-то я добрался до Хогвартса. Так, сейчас я сначала так. Вроде бы все видно. Так. Ага, слышно. Ну что ж, все, запускаю, пожалуй. Hogwarts Legacy. Hogwarts наследие. Посмотрим, что у нас там за наследие. Так. Сейчас мы переключим сцену. Ой, рановат я. Еще шейдеры готовятся. Пусть пока тогда будет хотя бы это. Хотя они достаточно быстро вроде. Сейчас прогрузится. Ну окей, ладно, пусть будет так уж. Так уж и быть. Ну что ж, можно сказать, вообще ничего про эту игру не знаю. Но только то, что знаю, то, что тут надо будет учиться, наверное, или что. Надеюсь на это. Что нужно будет посещать занятия, все прочее. Так, новый персонаж. Так. Новый персонаж. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Сразу на 5-й курс. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазору Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, М. Уизли, профессор Уизли, заместитель директора. Ну что ж, начать игру, да? F. Окей. Окей. Так. Жесть. Фига себе. Ну, неплохо, кстати, нарисованы. Ну, давай посмотрим, что еще, как мы можем поменять. Так, ну лицо мы можем изменить, да? Жесть. А чё это так странно выглядит лица? Офигеть. А если я начну создавать, например, с этого? Ну, как-то плавчее хотя бы немножко выглядит. Да давай не косись на меня. Ля, смотрит за мной, сука. Ты чё наблюдаешь?
Офигеть. Очки. Без очков будем. Ну, пусть пока что будет так. Окей, ладно. Посмотрим, что дальше. Ага, прическа. Блин, это похоже на из фильма что-то фантастические твари и что-то типа того. Так, очень было похоже на ГГшечку оттуда. Так, ля какой. Прикольно. Не, ну так-то выглядит прикольно, в принципе, все. Только меня единственное, что смущает, когда двигаю, он, сука, смотрит прямо на меня. Ну что ты хочешь? Это типа женские можно, да, тут применить? Прикольно. Можно быть бритым, кстати говоря. Неплохо, в принципе, было бы. Ну, с дредом тоже прикольно, кстати, выглядит. Ё-моё, теперь... А нахрена такой сложный... кастомайзер для персонажей? Это же сложно выбрать, кого... Как именно, чтобы твой выглядел персонаж. Блин. Ну пусть будет так, окей. Так, только... А, цвет волос еще можно. О, пепельный можно. Круто. Надо будет запомнить. Блин, пепельный прикольно. Может даже что-то другое. Или вот такие синие. Ой, чуть не туда щелкнул. Да, все правильно. Блин, прикольно. Слушай, выглядит, конечно, прям ничего так круто. Да, больше зеленый, да? Или вот такой. Нормально так. Нормально. Блин, вот это, конечно, угарная прическа. Тупо притча шапка. Да, это крутая прическа. Это прикольно. Блин, так сложно, сука, выбрать. Всего лишь прическу, серьезно? Или может вот это вообще поставить?
Интересно, прически влияют как-то на сюжет? Это я, если что, сейчас пошутил. Потому что очень, сука, долго выбираю ее. Ладно, давай, пусть будет так. Окей. Состояние кожи. Это что? Что это? Морщинки, типа? Какой-то румянец, обгорелость. Что это? Загорелость. Ну, пусть будет так, окей. Веснушки, родинки. Блин, мне теперь хочется само лицо как-то иначе сделать. Как будто бы лицо не подходит под эту прическу. Вот, кстати, неплохо. Блин, ну это то, что было, да, изначально? Это вот это я сказал неплохо? Пиздец, почему так сложно? Каждый раз привыкаешь к какому-то лицу. Херак переключил, как будто бы он прям пиздец страшно. Блин, ну либо другую прическу, может быть, для этого лица. Вот это лицо, мне кажется, самое нормальное, типа такое более-менее пойдет. Могу представить, как этот человек учился в Хогвартсе, по крайней мере. Ну вот такие прически этому лицу больше, конечно, идут. Сука, ну. Ну что, тогда вот это вот? А почему, если у меня есть веснушки, я не могу иметь родинки? Какого хера? Ну, пусть будет родинка, окей, типа там. Где она была? А, да? Да? Вот так. Так, шрам. Серьезно? Ну что, типа ведьмак, блядь? Или что с ним? Что это, блядь? С котом в детстве подрался. И кот ему расхерачил все. Жуть. Да это вообще что? Охереть. Ну, окей, пусть будет тогда это. Этот шрам, окей. Пойдет, пойдет. Цвет глаз. Ёб твою мать. Черные, бездушные. Ну пусть будет такие, окей. Цвет бровей. Ебит твою. А какая нахуй разница? Брови, не брови. Черные. Только надо погуще их сделать. Какие-то хочу погуще. Вот так.
Не, я думаю, какие я выбрал? Вот эти вот, по-моему. Ну, либо стандартные вот эти вот. В принципе, тоже норм. Это охереть. Просто сижу только в этом. В редакторе персонажа. Так, ну а какие? Ну а какие тогда? Ну, может, вот эти еще вроде бы неплохо выглядят. Да вроде норм, да? Так, дальше. Первый голос. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. Я слышу отчетливо, как голос просто искажается электронно. I am indeed a student, but I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but Боже, ну придется ставить центральный, потому что я слышу отчетливо всего лишь искажение электронное и такое типа эхо электронное. Выберите сложность, тяжело. Ваше имя. Ой, блядь. Нужно какое-то, наверное, хорошенькое такое имя, соответствующее Англии, да? Вот так, да? Или что-то типа... Ну нет, понятное дело. Начинается. Вот оттуда я совсем не был готов. Так. Ой, английские имена. Ну, пусть будет, давай, ну, типа, что-нибудь. Алекс. Кроули. Что-нибудь типа того, да? Норм, я думаю. Волшебник. Общежитие. Меня что, можно к девочкам отправить будет? Чтобы я жил с девочками? Прикол. Начать путешествие. Самое время. Начать путешествие, значит. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. А чья это палочка, интересно? Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been Это нормально вообще? When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Что-то какой-то он странный. Офигеть. Жесть, у нас чел наркоман, он просто воздух стягает. Мы еще и полетели. Мне кажется, мы все слегка того.
left for Scotland? Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Офигеть. The key! Give me your hand! Офигеть. Я смотрю, немного трансляция чуть подлагивает. Вот просадка кадров есть. Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Рябиновый отвар. Нажмите, чтобы исцелиться. Окей. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. А я думал, это он нас Feeling перенес. better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ух ты.
far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, обожди-ка, пожалуйста. Путь в Хогвартс, задание началось. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. С помощью портала профессор Фиг и я переместились к отдаленному утесу, который находится в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, к которым по нашим расчетам должен был привести портал. Окей. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Фига он там кряхтит. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Так, основное заклинание. Разблокируем новое заклинание. Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. Excellent. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Так, надо привыкнуть, что тут зажимать надо. Ух ты. That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. А, ну да, да. Фига, он забирается. Так, стоп, ну-ка, погоди-ка. Тут ничего нету? Опа! Так, угу. We're close now. It's just ahead. Steady yourself! Reparo! Almost there!
сейчас секундочку. Сейчас я сверну. Так, я еще хотел вот что глянуть. Угу. Так. Так. Ну, вроде бы ничего, так я думаю. Так, окей, хорошо. Я про настройки в OBS. Вроде по звуку тут должно быть нормальным. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Статуя. На мини-карте показаны и ваше ближайшее окружение. Ну, то есть вы. Ага. Это ваша текущая цель. Нажмите и удерживайте V, чтобы посмотреть информацию о целях задания. Окей. Исследовать. Professor, this statue. This may have been his home. То есть ты не узнаешь, кто это, правильно? Окей. Окей. Пока туда не пойду. А, видимо, больше некуда. Ну ладно, тогда иду туда. That enchanted Офигеть. crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Офигеть. Professor Fig! О. А ты чё, ничего не скажешь мне? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Почему я могу увидеть? What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Кто-то хрюкает? А, кто-то спит. Офигеть. О, ты посмотри-ка, это ж этот... Hello? В банке спит. Вот сучара. Он храпит громче, чем ты хихекаешь. Работает в банке и спит. Ну, нормально вообще. It can't be. Как так? Может. Just a moment. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Ключ давай. Precisely. The key. Ну, очевидно. Your wife's portkey.
Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Посмеивается. Офигеть. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. А у него на руке, я не знаю, что это, типа хреновина, такая же, как на драконе была. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the porky container? No, darker. Да-да-да, I saw that same ошейник glow был. on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. А почему я не смог подойти к этому? Не дали мне. Vault 12. Thank you for your help. Че, попробовать туда? А, я не могу туда. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? Блин, челик That was прикольный вот certainly этот. unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we?
Ready your wand and focus. Что? Зафиксируйте свою палочку с помощью и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку. А чё? А, я понял, как это работает, окей. Ага, это так мы учим заклинания. Нажмите R, чтобы использовать ревелию. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Погоди, погоди, не спеши. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Тут чел. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Определите, как действовать дальше. Войдя в хранилище, мы сразу поняли, что оно пустое. Потом мне удалось заметить светящийся символ на потайной двери. Такой же, как на футляре с порталом. Когда мы попытались открыть дверь, то внезапно перенеслись в бескрайнюю тьму. Кажется, что мы все еще находимся в Гринготте, но это хранилище точно необычное. Да я понял, что It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Люмос. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Так, нажмите 1, чтобы использовать или погасить Люмос. Well done. Now the reflection is turning towards me. It Нужно, чтобы совпало.
что? Протега? А, мне нужно... Давай. Ну давай. А чё он меня нападает? Ну, кто-нибудь напади. Stay close! О! Professor! Найдите Professor профессора Big! Фига. Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Оу. Potato! Оу. Удерживайте во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врагов заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Как там? Точно. Оу. Оу, щет. Lumos. Уже нажал.
Прикол. А что ты? Нельзя, да? Ну ладно, давай зайдем. Lumos. Hello? Are you there? Professor Fig. Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. Revelio. Looking over here. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. И что мы узнали? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones.
Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Да ё-моё, беги давай. Отдувается. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хогвартс. Вот он, Хогвартс. Прикольно. Только мне жалко того гнома-банкира. Какого хрена? Он должен был быть сильным, наверное, чтобы если вдруг что, типа сказать нет. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications?
It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Же сейчас что, с факультетом придется что-то? Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Скорее бы исследовать замок. Ну давай, скорее бы начать учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Верность. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Пуффендуй. Студенты Пуффендуй известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Ну, тогда подтвердить выбор факультета, окей. Better be Hufflepuff! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Это типа, чтобы не добавлять... It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. А шляпу все забыли тут? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room.
This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Well done. Жесть, Now мы go в on in бочках and get будем some жить. sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Спасибо. Приятная женщина. Че? Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Мне пора отправляться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. А что ты пьешь, что неизвестно что? Офигеть. Прикольно. Блин, печально, конечно, что видите, тут нет. Ого, прикольно. Ого. Lumos. Revelio. Замок уровень 1. Но у меня, видимо, 0. Не могу вскрывать. Поместить. Что я могу поместить сюда? А что такое? Так, ну что, я сейчас, наверное, отойду на секундочку.
Так, я тут. Продолжим. Получается, это наши барсучьи норы, да? Ого, 3-й уровень. Или 111-й. I wish the headmaster would retire. Let Professor Weasley take over for him. Good thing Professor Weasley takes her role seriously, since Black clearly has no interest in his. Lumos. Was terrible before. Revelio. That decision was the icing on the cauldron cake. My, what a strike! You'll make quite the portrait one day. I wouldn't want to be hung next to you. Спасибо. Прикольно. Я не могу тут зажечь, да? Игнатия Уайлдсмит. Прикольно. I suppose some introductions are in order. Представиться Аделаиде, Артуру и Леноре. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Мне нужно много наверстать. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Ты думаешь, что должна быть в Когтерване? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Приятно познакомиться. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Вероятно, мне следует представиться своим однокурсникам. Надеюсь, это не слишком неудобно. Оля, кактус тусит. Туц. Нормально. Здравствуйте. Можно? Для сколько тут пирожных? Прикольно так. А это что? А ты чего тут сидишь? Аделаида Дубс. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide.
Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Да, был такой. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Твой дядя в порядке? Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Было приятно познакомиться. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Так, еще остался Артур. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little cat. Артур Пламли. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. Что с его голосом? I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магические существа замечательные. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. А у тебя были питомцы? Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Удачи, Артур. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. О! Чё за фигня? Ты чё? А почему? Да какого фига? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Прикольно. What is it? It is a wizard's Все field разлетелось. guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning?
that in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давай. Revelio. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Revelio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Опа. Страница руководства. Собрать. Книга рецептов домовых эльфов. Страница руководства. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Продолжить. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта XP. Experience. Так, escape. Так. Это ваш уровень волшебства. Опыт, experience, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрать. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницы руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Соберите страницы руководства в Хогвартсе 2 штуки. Награда внешний вид, снаряжение, очки с регалиями Хогвартса. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Sorry. Так, ну окей. Escape. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Бросить кубик? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Ух ты. Хогвартс разделен на 2 основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите большой зал, чтобы продолжить. Выбрать. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Вот. Переместиться. Понятно. Fast travel. And here we are.
Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. А что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо. Так, профессор Фиг. Давай поговорим с ним. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне не удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead.
It may require a bit more Так может, если им рассказать, они нам with your помогут? time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Так а в чем прикол-то? Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Ну, давай. Unfold it and have a look. Так, на Т, да? Правильно я понимаю? А, нет. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью правой кнопкой мыши, чтобы продолжить. Так. Занятия по защите от темных искусств. Левиасо. Либо же занятия по заклинаниям. Ну, давай. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Единственное мне, что и пока что непонятно. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Зачарованный компас. А, вот как. Согласно карте... так вот, что мне непонятно, так это то, что какого хера мы должны скрывать что-то от них. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронан находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас В, чтобы он помог мне найти дорогу. Какого хера мы должны скрывать от них? Я не понимаю. Поговорить. Леонора Эверли. О, это ж мы с ней виделись. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Удалось узнать о ней что-нибудь? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Есть другие похожие картины? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Может, взгляну? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. То есть нужно найти это место, да? Я правильно понимаю? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth.
knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Прикол. Вот это вот прикольненько получилось. Так, ну что? Я думаю, что надо, наверное, все-таки посетить сейчас пару занятий. А потом уже можно будет вовсю пуститься на исследование. Так, поговорить с ней можем. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. По зацепкам. I found the location depicted in... All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Словно мотылек на пламя. Блин, сколько всего всплывает. Это просто ад ебучий. Revelio. Что за звук? Ага. Фонтан в центральном зале. Страница руководства. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Так, ну давай Т, да? А, нет, нихуя не Т. Что это такое вообще есть-то? Основное заклинание важно. Наносит значительный урон врагам, объектам. Ревелио. Важный. Подсвечивает множество полезных и интерактивных целей в окружающем мире, включая скрытые объекты, элементы головоломок, добычу врагов и многое другое. Можно использовать с помощью R. Протега. Эти чары защищают от различных атак, включая заклинания, удары оружием и многое другое. Можно использовать с помощью... Если использовать протега в момент перед самым попаданием заклинания, становится идеальным, что наносит урон атакующим в ближнем бою и отражает снаряды обратно в врагов, разрушая при этом их щиты. Остолбенение. Оглушает врагов, делая их легкой мишенью для последующих заклинаний. Само заклинание не наносит прямого урона, но оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Оно также разрушает вражеские щитовые чары, за исключением уровня сложности тяжело. При успешном отражении атаки с помощью протега продолжать удерживать, чтобы провести контратаку с использованием заклинания столбеней против врага, которого вы выберете своей целью. Посетите свой первый день занятий. Начните свой первый день в школе. Посетите занятия по заклинаниям. Посетите занятия по защите от темных искусств. Занятия по заклинаниям. Согласно карте, руководство класс профессора Рона находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен, возможно, лучше использовать... понятно. Я понял. Я думаю, может быть, сходить за чайком.
Путь в Хогвартс. После того, как дракон напал на наш карету по дороге в Хогвартс, профессор Фиг и я случайно наткнулись на вход в волшебный банк Гринготтс, который был виден только мне. В одном из старейших хранилищ банка нам явилось воспоминание из омута памяти, оставленное древним волшебником по имени Персиваля Рекхэм, который мог видеть такие же проявления магии, что и я. Гоблин по имени Ранрок пытался отобрать найденный нами медальон, но мы чудом спаслись. Похоже, судьба всего волшебного мира может лечь на мои плечи. Мне нужно научиться многому в Хогвартсе, и на это остается не так много времени. Добро пожаловать в Хогвартс. Профессор Уизли дала мне специальную книгу под названием «Руководство для волшебников», чтобы помочь мне нагнать остальных пятикурсников. Она и профессор Фиг научили меня им пользоваться. Теперь мне пора отправляться на свои первые занятия. Словно мотылек на пламя. Поговорив с Ленорой, мне пришлось рассказать ей, как именно мне удалось разгадать тайну пустой картины. Она была разочарована, что не разобралась во всем сама, но радовалась тому, что загадка была решена. Я подозреваю, что в замке может быть больше подобных картин, так что мне следует держать ухо востро. Внешний вид, окей. Так, что? Так, я понял. Карта. Ага, испытание. Так, руководство. Ага, вот оно как. Соберите страниц руководства в Хогвартсе 8. Перчатки с регалиями Хогвартса. А что тут еще? Задание. Угу. Понял. Коллекции. Что за коллекции? Пара очков для отважных исследователей Хогвартса, полученная за сбор страниц руководства в Хогвартсе. Облачение кобальтового цвета. Комплект одежды для обладателей идеальной осанки и изысканности, полученный за разгадку тайны пустой рамы для картины. Дополнительный контент. Плащ двух оттенков со стёгнутым символом факультета на спине. Мантия. Отличный подходящий для тех, кто стремится владеть великой силой и любой ценой. Плащ Мерлина. Легендарный плащ таинственного синего и золотого цветов. Пальто изумрудного цвета с золотыми нитями, украшенный силуэтом величественной водяной лошади. Маска в виде черепа с клювом. Маска, напоминающая череп какой-то твари с клювом, что вселяет ужас в души ваших врагов. Серебряные очки с глазами дракона. Легендарные серебряные очки, которые наделяют своего владельца пронзительным взглядом дракона. Маска темных искусств. Маска в виде черепа, украшенная серебряной филигранью. Перчатки темных искусств. Пара черных перчаток с заклепками. Гарнизонная шляпа темных искусств. Шляпа, которую носят те, кто познал темную сторону магии. Темных искусств шляпа. Шляпа, которую носят те, кто... Сори. Шляпа староном. Легендарная шляпа. Отлично подходящая для тех, кто неравнодушен к звездам. Шляпа беспризорника. Легендарная темно-бордовая шляпа, в которой вы легко смешаетесь с толпой бродяг. Шарф темных искусств. Шар для тех, кто предпочитает путешествовать в одиночку. Легендарный шарф карминового цвета с рисунком в виде вспышки молнии. Комплект одежды темных искусств. Комплект одежды для тех, у кого есть склонность к расширению границ применения магии. Сиреневый комплект одежды. Легендарный комплект одежды, идеально подходящий для обаятельной личности. Инвентарь. В инвентаре пусто. Снаряжение. Ну, пусть будет пока что, окей. Аксессуары для лица. Снять. Головные уборы.
Темная кепка. Прикол. Шейные аксессуары. Шарф натурального бежевого цвета. Плащи и мантии. Традиционная школьная мантия, хорошо подобранный. Наряд. Школьная форма старосты с жилетом. А я что, староста, что ли? А я что? Что ли, староста, что ли? А? Ну что? Угу. Так, ну что, я пока отойду за чайком или что-то типа того.
Так, я вернулся. Продолжим. Продолжим же. ЖЖ. Жу. Так. Запускаю. Погнали. Ревелио. Что-то где-то тут пищит. 6, да там много чего есть. Ну-ка. Чего ты тут? Выявить? Бля, туп страниц летает. Как это работает? Revelio. По-моему, всегда один порядок выпадения у них. Revelio. Статуя Грегори Льстивого. Страница руководства. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел элейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Nice to see you, my young friend. Прикол. Revelio. The Chudley cannons are going here. Опа. Revelio. Ух ты! Ух ты! Крутяк! Что это было? Revelio. Revelio.
А, мне вниз надо? Вот сюда, да? Окей. Бля, на метлах летает, прикольно. Revelio. Башня защиты от темных искусств. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Опа, смотри, еще есть такая. Lumos. Рядом с витражом и с какой-то ажурной аркой. Вот витраж. А вот арка. Прикольно. Revelio. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя. А ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Смерть. Revelio. Так. Огромная, блин, башня, конечно. Do you even comprehend Revelio. how expensive that broom was? Breaking your own belongings is one thing, but that broom belonged to your sister, and I'll have you know that she is beside herself. Портрет Иллиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Иллиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Cool. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блин, я уже забыл, как это выглядело. Revelio. Прикольно. Начать задание. Так, погоди-ка. Внизу, что ли, где-то? Или наверху, может быть? Revelio. Так, а как это выглядит еще раз? Витраж вот так вот. Две колонны. Там было, конечно, поудобнее, побыстрее.
Ух ты, ё-моё. Опа. Котик. Revelio. Revelio. Угу. Окно со змееподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Revelio. Так, вроде бы больше я не слышу. Единственное, что нужно найти... Не знаю, зачем вот эти вот крутить... Obviously, Hogwarts is the best wizarding school in the world. Everyone. Revelio. Фига себе. Прикольно. Ой, еще. Should there be rather a stench of some sort? Well, Lumos. Not me. Опа. Я такое где-то уже видал. А, я видел это у нас в этом. Как его зовут-то, блин? А, ну может быть я тут еще увижу. Шар факультета с бахромой. Прикольно. What are you up to now? Lumos. А где? Это... нет, это не она, да? Что происходит? А, вот вижу. Пошли. Revelio. Lumos. Блин, ну это где-то должно быть тут, как я понимаю. Нет, это вряд ли тут. Потому что, наверное, слишком далеко уже. Ну ладно, погнали, может быть, тогда уже. Хотя, вот смотри.
Класс профессора Фига. I've always said that travel broadens the mind. Ух ты. Ебать. Меня напугал. Ты чё? Lumos. Revelio. А вот смотри. Lumos. Оно место-то это, да. А вот. Потерял. Отлично. Off on another adventure, are we? Revelio. Опа, это что такое? Кто-то варил зелье в кабинке. Так, как мне добраться-то? Мне показывают, что это наверху, я не понимаю. Почему меня тогда вниз ведет? Путь. Да что это такое? Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. А теперь наверх смотри. А, стоп, тут наоборот. Сори. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back. Revelio. Ну, сори. Do you think it's possible to spend time with any of the mer people from the lake? Accidentally levitated from Revelio. They call it chemistry. Yes, I'm aware. Werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Revelio. Где-то тут прям.
Ага, ну это тут тогда, я понял. Ну тогда давай начнем задание уже. Занятие. Here, behind you. There is an open seat here. Оценой. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Пока что Shall we нет. begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, акцию. Зафиксировать. Угу, ну это понятно. Так. Akio. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А почему я-то? Может мне кто-нибудь сначала покажет, что нужно делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Splendid! Stay focused. Ну чё ты? Ну давай. Так. Very good. Ну пусть будет хотя бы так для начала. Excellent control there.
Нормально? Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Прикол ты. Выдала. Мисс Анай. Давай мы вот так сделаем. Как тебе такое? Давай тут не выпендривайся. И вот так вот. Эх, слабо. Или пытается выбить, что ли, мой? Но только выбить свой. Я победил. Let us make this a bit more interesting, shall Ну we? давай. Давай. Что сделал? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Давай тоже с центрального начну. Я думаю. Помог ей только. Ну ничего страшного, я думаю. Бам. Еще вот так вот возьмем. Well played. Хе-хе-хе. Так, ну что, ну ей очевидно нужно выбивать, она совершенно не собирается, я так понимаю. О, это что такое вообще? Дорогуша. Я чувствую, сейчас она с 30 так и останется. A perfect score. Remarkable. Remarkable. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Уагаду. По-моему, она говорит Уганда. Уганда — это африканская страна, а вот Уагаду я не знаю, что такое. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Уагаду. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Уганда, So господи. yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что похоже Уагаду? Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Прикольно. Магия Уагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Ничего себе. Невероятно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо за рассказ про Уагаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. If Professor Ronan reminds me of my grandfather. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on you. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. А скоро это когда? Да. Занятия по защите от темных искусств. Вот еще. Revelio. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. А я могу? Accio. You're the new student, aren't you? Опа, Саманта Дейл? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Блин, как много новых лиц. Revelio.
Блин, это где-то там, да, наверху? Опа. А я могу попробовать? О, серьезно? Кайф. Кайф. Так, это получается как? Снаряжение. О, смотри, кстати, шарф факультета с бахромой. Превосходный. Нападение 4. Защита без обновления. Так, окей, давай. Блин, какой классный шарфик, ты смотри. Такая структура прикольная. Так, что там дальше? Дальше я хотел сюда зайти, наверное. Да. Страница руководства. Перчатки. Задание. Перчатки. Легендарные перчатки. Легендарная накидка. Коллекции. Коллекции не будем трогать. А что тут еще? Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Шляпа с регалиями Хогвартса. Ну, окей. Так, снаряжение. Давай перчатки поменяем. А где другие перчатки? Типа другие мне не подходят? Ну вот, смотри. Внешний вид, снаряжение, перчатки с регалиями Хогвартса. Давай зайдем сюда. Легендарные перчатки. Пара перчаток с таинственными узорами, полученные за выполнение основных заданий. Перчатки с регалиями Хогвартса. Пара перчаток. Так, ну это полученные за сбор страниц руководства Хогвартса. О, это что это? Богато украшенный фонтан с искусственно вырезанными статуями. Так, ну это, в принципе, я их все читаю сразу. Revelio. Не особо пока понимаю, как это работает. Так. Так. Ну что, пошли туда, вперед. Revelio. Revelio. Начать. Is that all you've got? Yeah. Not bad. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Прикол. Зафиксировать... Ага. Так, ну все, понятно. Давай. Levioso. Ой, ну хорошо у нас получается. Мы прям мастеровитый ученик. Now, let's try something a little larger. Я? Let us begin with a basic cast. Так, основное заклинание. See how the dummy deflected your cast? Uh-huh. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Now, well done. Okay. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, Что? I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Levioso! Give form. I know. Levioso! Protego. Stupid. Levioso! Class, I hope you're paying attention. That is how you cast Levioso. Поприветствовал. Let's just say I'm a quick learner. Stupid. Levioso. I do enjoy lively duels. If only all of my students were this adept. Not что такое? bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Интересно, они реально где-то там зачитываются? If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Revelio. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done.
Тоже... А, вот, стоп. Скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств, предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Скрещенные палочки, раунд первый. Мне нужно поговорить с Люканом Шумси о секретном дуэльном клубе. Поговорить... Давай. Так, а где у нас... Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете передвигаться по основной истории. Revelio. Terrifying. A bit like her. Блин, красотища, конечно, сумасшедшая. Revelio. Хе-хе-хе. Whee! Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee!
Simply glorious. Let me guess. Villa blood. I had an awful time in potions the other day. Someone had scribbled all over the pages of my book of potions. The margins were as black as soot. And it was a copy from library. Scribbler's going to have me for that. Ah. Так, я так понимаю, мне... Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся гибридские острова, родина гибридского черного дракона. А что мне с ним делать? Levioso. Lumos. Revelio. Ну как-то ее нужно, я так понимаю, нажать, да? Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого. Высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. То, что он высокий, долговязый. Суть по всему. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. Опа, серьезно? Здорово. Revelio. Ого. Levioso. Revelio. Levioso. А чё, они открывались же, не? Ага. Понятно. Угу. Can I help you? Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Приятно слышать. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Я вступаю в твой клуб. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Да. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin!
Опа. We'll make you regret signing up. Что? Я не хочу пожалеть. Пробивать желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационный чар Левиасо. Привязка к цели капслок позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Капслок, серьезно? Блять. А чё это с ней? Oh, there goes my wager. Don't shy away now. Leviosa. Confringo. А что с ней? Я понял. Give him what for. What to do? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. А что-нибудь уровень вообще дает? Послеурочные занятия от Уизли. Феликс Фелицис увеличивает шанс выпившего на успех в своих начинаниях, а также шансы найти предметы, в частности, в течение одного игрового дня показывает на миникарте расположение больших сундуков с добычей. Больших, наверное, сундуков. Понятно. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. Revelio. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Revelio.
Прикольно тут. Revelio. Apparently, Marinwing was having a bit of a... How nice to see you, my young friend. Revelio. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? А профессор Фиг ничего не сказал? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Профессор Ронан говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Да ладно. Что вы еще можете рассказать мне о лавке с зельями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Может, Натти? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio.
Поговорить с профессором Мауроном, чтобы получить свою первую задачу. Задачи — это особый тип заданий, который дает вам профессор Хогвартса. И после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающие чары Репаро, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Revelio. Частичная трансфигурация. Это отсылка к фильму, да? Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать свою сложность, всю сложность и опасность трансфигурации. Revelio. Прикол. The most I've ever been able to conjure. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. This is the right area. Wonder where the flying... Got it. Вон. Я думал, там какое-нибудь типа задание будет. По типу... Ну, восстановить что-то, отремонтировать. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Easy. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Давай. Ну, вроде бы все. Восстанавливающие чары Репара можно использовать для починки сломанных объектов или элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. А, все, да? Добро пожаловать в Хогсмит. Ну что ж,
Сейчас, секунду. Сейчас я перерывчик сделаю. Небольшой. Отойду. Нет, пока что я тут, чуть попозже отойду. Так, сейчас я, секунда. Хэп. Погнали. Ну, давай тогда в Хогсмит загоняем. Угу. Встретиться с Натью у входа в Хогвартс. Угу. Так. А что использовать можно? Прикол. I wish they'd let their own Теплицы? А, нет, я не сюда вышел. Revelio. Это ж пивс тут. Не. А, так. Revelio. А где? Тут что ли? Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Еще что-то где-то. Revelio. Колокола Три Сестры. Колокола Три Сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Revelio. Hello. Looking for me? Сломная метла. Эта сломная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Прикол. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре музыкальные стулья. Капец.
Он просто припечатал. Страница руководства. Так. Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призывать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Еще что-то. Следы ожогов. Предположительно, место первого известного случая использования, возможно, успешного чар бомбарда. Дата события неизвестна, идентифицировать заклинателя невозможно. А где еще? Че только где-то тут? Ой. Revelio. Да что-то прям где-то рядышком. История на волшебных окнах. На этом наборе витражей имеются изображения Мерлина, 4 основателей Хогвартса и других ведьм и волшебников из разных эпох. Мерлин. Мерлинова борода. Revelio. Ну прям вот где-то тут. Так, ну чё, пошли? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Прикольно. Ты куда побежала? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. А чё, прям до Хогсмита так можно легко добежать? I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow.
Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Да. И чё, как я могу... Ага. Revelio. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriff? Revelio. Absolutely. Likely already named them too. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think they're calling it forbidden only... Так, продолжим. Сейчас, секунду. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Хорошо. Сейчас, секунду. Угу. Бежали. Опа, карета. I would Revelio. spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. My side of the dormitory is always hot. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the Revelio. castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A Debbie, guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there.
There is much to see outside of the castle walls, not just... I am happy to explore whenever you like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Прикольно тут. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Так, а куда мы сейчас идем? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Хорошо, спасибо. Enjoy yourself. I will see you soon. Деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете найти, используя карту из руководства. Карта Хогсмита показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующий значок, нажав. Так, я сейчас где? Магазин спортивных товаров, круголетка. Ну, давай сюда заскочим. Так, стоп, а вот, например. А, я понял. Тут нужно уметь скрывать. Ясненько. Revelio. What are you up to now? Ага, что? Понятно. Сейчас, видимо, пока что недоступно это. Лавка Оливандра, вот. Давай сюда. Revelio. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Гербальд Оливандер, палочки самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do.
Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. С зарубкой тепло-коричневая. Тип древесины ель, тип сердцевины перо феникса, гибкость достаточно мягкая, длина палочки 11,5 дюймов. Curious indeed. Классика серая. How intriguing. Легкая спираль светло-коричневая. Спираль пепельно-коричневая. Curious indeed. Ой, не сюда. How intriguing. Стебель медово-коричневый. Curious indeed. Кольцеобразная темно-коричневая. Изогнутая спираль темно-серая. How intriguing. Необработанная. Да мне все тут нравится. Curious indeed. Может, типа такую. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Ну, либо, может быть, вот это. В принципе, прикольно выглядит. О! What do you think? Я не все вкладки посмотрел. Ну ладно. Extraordinary. Сука, как Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful.
The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, а если я заново зайду? Кажется, ничего, да? Ну, ладно. Перчатки цвета леса с заклепками. Синие солнцезащитные очки. Прикол. Золотоглазки. Их нежные крылышки используются при приготовлении фокусирующего зелья. Эти насекомые обычно встречаются в открытых полях. Лунный камень. Ингредиент обычно используется для колдовства. Он встречается в каждом регионе и добывается путем разрушения прозрачного камня. Шляпки прыгающих поганок. По счастливому стечению обстоятельств эти грибы способны прыгать. И они используются для приготовления зелья невидимости. Их можно найти в их естественной среде в лесном регионе. Жесть. Яйца пепламбы. Горячие на ощупь яйца. Одной кладкой достаточно, чтобы сварить зелье Эдурус. Пепламбы заводятся в угасающих углях магических огней, а затем ускользают в темные углы, чтобы отложить яйца. Хотя обычно их находят в жилищах, некоторые, по-видимому, завелись в заброшенных лагерных кострах и оставили свои кладки в ближайших скалистых регионах. Так, ну я пока не буду, потом прочту это. Ну что, я думаю, я на этом и закончу. Сохранить игру. Так, все. Выйти из игры. Всем спасибо за просмотр, всем пока.